Всем привет, с вами я, Мегаса, и мы продолжаем играть в Tales of Arise. Мы остановились на том, что, по-моему, мы... Да, нас атакуют. Нужно найти выход и скорее убраться отсюда. Неужели такие сражения шли все время, я просто не знал. Опа. Вот и первый враг. Еще я тебе скажу. Иди нафиг. You dare address a Renin armored soldier that way? I'll show you embedded. Обычные атаки. Нажмите Q, чтобы выполнить обычную атаку. Изначально вы можете... блин, я джойстик забыл подключить. Извиняюсь. Нажмите, чтобы выполнить обычную атаку. Изначально вы можете объединить до 3 атак. Но этот лимит увеличится, когда вы изучите определенные навыки. Персонажи также могут атаковать в воздухе при прыжке. Приемы. Это особые действия, выполнение которых расходуют ШП, шкалу приема. Нажмите R или для применения приема начального на каждую кнопку. ФП исполняется автоматически при атаке немного медленнее. Так, я понял. Используйте и нажмите для уклонения от атак. Расчеты для уклонения надо нажать. Если вовремя вернуться от атаки врага, можно выполнить удачное уклонение и не получить урона. Так, прыжок. Да. Вот это уклонение. Ага. Ща, погодите. Я гляну. Прыжок. Неплохо. Короче, примерно управление понятно. На Б прыгать, Y. Увидел вверх. Убедил. Нет, я правда победил ренянского солдата. Нельзя останавливаться, нужно выжить во что бы то ни стало. А вот еще один с волком. Так, я кое-что хочу сделать. То есть можно? Во, да. Блин, ладно. Надо привыкать. По-моему, потому что в этом Волден-ринге на Б надо было уклоняться. А на вот эти вот кнопки, которые R и L, LT, RT, там, все такое там, бить. Сейчас я буду постоянно нажимать B и прыгать. Угу. Нажмите, используйте L, удерживая LB для смены цели. Быстро переключиться на ближайший цел, должны нажмите LB. Понял? Ну, в принципе, получен предметы острый клык. I hereby detain you in the name of His Excellency Lord Bolster. Damn Throw it, down I your was so weapon. close.
death wish? Those are armored soldiers you're... Shut up and get out of here while you still can! Step aside, slave. These are Renan affairs you're meddling in. Hey! We've got a better chance working together. Besides, I don't much feel like being indebted to a Danon. Fine, suit yourself. Ну что ж, почему бы и нет. Комбо. Непрерывная серия последовательных действий. У обычных атак есть предел, но приемы можно выполнять, пока не закончится ШП. Подсчет обычных атак на земле и в воздухе идет независимо, поэтому переход с помощью приема продлевает комбо. Ага, снижение эффективности при комбо. Если один и тот же прием неоднократно используется в ходе 4 действий, при комбо его пробитие уменьшается, враги быстрее придут в себя. Штрафы повышаются при дальнейшем использовании и могут уменьшить эффективность приема наполовину. Ах ты. Ладно, пока пойдет. Почему ты мне помог? Зачем Дианину помогать ренянке вроде меня? Trust me, I've no great love for Renans. I guess I'm just not as consumed with hatred as some. What? Он на странные Have we картинки. met somewhere before? Me? Friends with a Danon? Can't say I've had the pleasure. Well, when you put it like that, yeah, silly question. I don't remember anything about my past. Don't have any clues to go on either. Not even my own face. Let me get this straight. You don't know what you look like, but you thought I might somehow recognize you? Something like that. Guess my helping you back there wasn't as self-sacrificing as I made it out to be. Besides, I can't feel pain anyway, so it's not like... Wait, you really can't feel pain? Yeah, it's just another thing I don't have. No pain, no face, no memories. I only know one thing about myself, and that's that I'm a slave. What about your name? You must have one, right? Iron Mask. Got the name from the person who found me. Said that this way I wouldn't forget I had a real name out there somewhere. I see. So where to next? Outside, silly. What do you think we fought all this way for? Ладно. Stay sharp. We're going in. Да иду, я иду. Сейчас. Дайте мне. Почему так близко? Когда в правом... ладно. Glad to see you made it. I heard you managed to escape, but I didn't expect to see old Iron Mask with you. In any case, we're all wanted by the Renans. It'll be easier for everyone if you both just come with me. Where are the others? They're waiting for us up ahead. Come on. О, опять аниме пошло. Stay where you are, dissidents. Just look at all these soldiers. How badly did they want to destroy this hideout? Apprehend the traitor. Slaughter the rest. Да куда вы тут? Ё-моё, чел. Ты что? Sion! Sion! Опа. A blazing sword. But how?
The Master Core. He was embedded within her all along. No matter. Kill her if you have to. Just retrieve the core. Attack! Ну все, он конец. Я сейчас вас всех побью. Угу. You okay? Your arms! Oh, yeah. How about that? Guess it's just as well I can't feel it, huh? You're not in agony? Wait, are you serious? Hold still. Huh? It's one of my Нифига. healing arts. Неплохо. A sword that sears the hand of he who wields it, and a healing art to mend. A man numb to pain, and a woman whose very touch deals nothing but. Ты на что это Thank намекаешь? you. All right, let's rout the bastards and finish them off before the surviving stragglers have a chance to regroup. Iron Mask, you coming? Definitely. I'm not about to go back all that way alone. So I guess you're not planning on releasing me, huh? Sorry, you're coming with us. In that case, there's one thing you should know. No one uses that flaming sword without my say-so. You needn't worry on that score. I doubt many of us could get close to it in the first place, or would want to. Ну, как бы да. Кроме The меня. blazing sword. It just might be strong enough to match the power of a lord. No, maybe even to surpass it. Are you sure you're okay? What do you mean? Your wound. That soldier nailed you pretty good. Not to mention those flames bursting from you. They only hit my master core, so I'll be fine. And the flames weren't even hot. It's probably because they're just a manifestation of the astral energy. Honestly, I'm more surprised that you really are incapable of feeling pain. Did you think I was faking? No, I believed you. I guess seeing you stay calm while bearing those burns to your hands just really made it hit home for me. It's ironic. I have no problem hurting anyone who touches me. But as soon as I try to wield that sword, it's me who gets hurt. Do you wish you were impervious to pain too? You realize you could burn your fingers off without even noticing, right? So what? All I need right now is power. And up until now, I haven't come across anything stronger than that blazing sword the whole time I've been doing this. You really don't care what happens to you as long as you get what you're after, do you? Don't talk like you know me. Ah. You... You're right. I don't get you. I don't get why you're so quick to throw it all away. Not when us slaves have never had a choice in whether we lived or died. Вы подружились, Шион. Зефир объединился с вашей командой. Ладно. Боевой стиль Шион. Краткое описание. Шион специализируется на астральных приемах и дальнем бою с применением огнестрельного оружия. Атакуйте врагов издалека и лечите приемами раненых союзников. Не забывайте, что исцеляющие приемы расходуют ОИ. Автоматический режим для Шион. В автоматическом режиме Шион будет преимущественно атаковать летающих и использовать астральные приемы врагов. И использующих астральные приемы врагов, а также противников с низким уровнем ОЗ. Понял?
Помимо ШП, приема исцеления и поддержки расходуют очки исцеления. Восстановить их можно с помощью предметов или на отдыхе, чтобы увеличить запас ОИ, получить определенные предметы или новый уровень. Понятно. Идите от шахты подальше. Погоди. Угу. Ладно. Лидер группы сопротивления Красного Ворона из Калаглии. Ладно, я не успел почитать. Ё-моё. Все горит. Стой, это же не от моего удара? А, да, это не от моего удара. Тут так и было. Вроде бы. Glanamede Castle, stronghold of Lord Balsef, self-imposed ruler of all Calaglia. I've never seen it from this close before. That's it, all right. And next to it are the gates of fire. Take a good long look while you still can. That wall is what we've come to tear down. The only thing standing between us and freedom. Freedom. Let's go. Let's go. Be careful. If you get close to a Zoogle, they'll attack. Опа. Ну, вот это сейчас надо прочитать. Так, основа управления. Я знаю. Это тоже. Так, карта в правом верхнем углу экрана содержит сведения о том, что находится вокруг. Нажмите X, чтобы открыть карту региона и узнать все о вашем текущем местоположении. Так, ага. Иногда между персонажами происходят разговоры, которые называются сценами. Чтобы узнать что-то новое, нажмите RB, когда в правом нижнем углу экрана появится значок. Позже эти сцены можно пересмотреть. ОЗ и ШП. Каждый член команды может использовать одно оружие и броню и аксессуар. Снаряжение повышает базовые параметры героев, так что у него есть возможность использовать новое снаряжение. Так. Лидер команды. Во время исследования территории откройте меню и нажмите X, чтобы сменить персонажа. Базовые возможности по исследованию равны у всех героев, так что выбирайте того, кто вам больше понравится. Во всей Дании встречаются зоглы, вышедшие из-под контроля Рениан. Коснувшись значка врага, вы начнете бой. За победу над всеми врагами вы получите опыт и не только, но если все участники боя погибнут, будет защита на поражение. Становление. Если вашего персонажа атакует, он теряет ОЗ, тогда запас ОЗ достигнет... Когда запас ОЗ достигнет нуля, персонаж будет нокаутирован. Восстановить ОЗ могут приемы вроде первой помощи и лечащие предметы, например, яблочное желе. После нокаута используйте оживление и флаконы жизни. Восстановление во время исследования. Исцеляющие предметы и приемы можно использовать и вне боя. Нажмите в меню Y, чтобы использовать приемы и вылечить всех товарищей. К счастью, физические эффекты и нокауты перестают действовать после окончания боя. Ладно, я примерно все понял. Can you even see out of that thing? Like, at all? Of course I can. How else do you think I managed to avoid tripping everywhere I go? What is that thing anyway? It doesn't look like anything Dan and I've ever seen. Beats me. I don't remember anything about my past. When I came to, I was already wearing it. If I could get it off, I would. Damn thing makes it hard to eat. And I can't scratch my face when it itches. It's the worst. Honestly, I'm just impressed you've managed to survive this long looking like that. I'm sure you attract attention wherever you go. Most of the other Danans don't pay it any mind.
It's in everyone's best interest to just keep their heads down, focus on their work, and pretend they don't notice. What about the Renan soldiers? Didn't they notice? The guards? They're more the kill first, ask questions later type. Be in the wrong place or step out of line and you're dead. Mask or no mask. That said, as long as you keep your head down and don't cause trouble, they mostly ignore you. Honestly, sometimes they don't look all that keen to stir up trouble themselves. A friend of mine said it's because if they kill us without a good reason, it could delay the work and put them behind schedule. At that point, it'd be their necks on the line. You should know more about all that than me, though, right? I don't serve any of the lords. But I see what you mean. After 3 centuries of Renan rule without much upheaval, it's possible the soldiers might be losing their edge. All this trouble we've caused might be the first excitement they've had in a while. Well, I don't plan on getting killed for their amusement. Это я нажал РБ. Краткое описание. Нажмите мою, чтобы изменить управление персонажем. Полуавтоматическое. Герой движется сам, пока не окажется в радиусе атаки. Ручное. Полный контроль. Техническое на базе стратегии. Полуавтоматический режим предназначен для тех, кто не хочет уделять боям слишком много времени и сил. Ручной режим дает полный контроль над происходящим. В автоматическом бразды правления берет на себя игра. Но я поменяю на... Где тут это? Тут не только что показали, что можно изменить. Изменить. Вы можете выбрать персонажа, которые будут принимать участие в бою, и управлять одним из них. Позиция персонажа зависит, как именно активируется его усиленная атака. Нажмите в бою ЛБ или РБ, чтобы сменить основного персонажа. Нажмите, чтобы изменить управление персонажем. В бою по автоматически. Блин, это я читал, но я нажал. А, во. Ручное. О. Там и там. Ну, я хочу на этом лучше играть. Мечник мне больше нравится, чем стрелок. Либо... Как мы их загасили. Зажали. Втроем бьем. I'm sure I can put this to use. Блин, ну... Пойдет. Don't fight any enemies you can otherwise avoid, all right? Makes sense. If we try to take them all on, there'll be no end in sight. You sure won't hear Опа, me from нифига. Че там как? Ага. Normally I don't pick on the weak. А это тоже удар. Ага. Circle and bring 'em down. Run you through. See ya. Ну вот и все. I can feel my power growing. Странное ядро. Ну-ка. Погоди, приемы. Да-да-да, это я знаю. Ласточкин клинок, ласточкин клинок. А, у меня только... Да, я понял. X и A это одно и то же. Мираж, мираж, мираж. Ладно. Снаряжение. Ой, меч, лохмотья. Ударов нет. Винтовка пехоты, белое платье, аксессуар нет. Бой без фанатизма. Используя в бою исцеляющие приемы и предметы поддержки. При низком уровне ОИ восстанавливается СЗ с помощью предметов. В первую очередь исцеление, агрессивный бой. Используя прием поддержки в бою и исцеляющие приемы, когда грозит опасность. При низком уровне ОИ восстанавливается СЗ с помощью предметов.
Мгм. Ладно, оставим начально. Кстати, облики. На экране косвенно, чтобы сохранить. У тебя чё? Конский хвост. Ладно, название такое. Облик оружия, тупой меч. Ладно. Дальше. Стоп. Ну-ка, что тут глянем? О, чуть не пропустил. Флакон жизни. Seems you found something good. Supplies like that are valuable. Never Блин, overlook нормально. Got it. I'll remember that. Здесь что? Let's stop a moment to catch our breath. But I've barely worked up a sweat. Speak for yourself. What do you want, a medal? Doesn't look like we're being followed. Fail to grab these rare moments of quiet when you can. You'll end up regretting it later. You're the boss. Во время отдыха в лагере команда восстанавливает АЗ и ОИ. Там же вы можете пересматривать сцены и внутриигровые видео. Normally, we should take turns standing guard. But this first time, I'll watch over Давайте things, so you two отдохнем. can rest easy. A master core, huh? Now I see. So that's why Balsev's cronies were so desperate to catch her. Is that what it's called? The jewel in her chest? Oh, right. You don't remember a damn thing, do you? Fair enough. Guess it's time to fill you back in. Tell me, you ever wonder why we Danans are made to work ourselves to the bone, day in, day out? Well, when you put it like that, I always just assumed we were mining resources for them. And don't you think it'd be quicker if they used all that high-powered tech they have? Why go to all the trouble of relying on weak human labor? Listen, what the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. They're harvesting the astral energy that sleeps inside all matter in life forms. And they're doing it the same way they have for the past 300 years, using us Danans as mere siphons. Right. They have machines for minerals, but extracting from Danans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a master core. But why go to the trouble of collecting all this energy in the first place? Do they really need all that juice just to use astral arts? It determines the Sovereign. Sovereign? Is that the Renan ruler? Exactly. 5 lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their master cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan motherland. A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the Master Cores are the receptacles in which the Lords store their power. And we Danans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time? Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. There are 2 things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a Master Core? And what's the deal with that blazing sword? I think the sword is a physical manifestation of the Master Core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest. And that stuff about needing your permission to use it?
What was that about? I'm the only one of us who can control the Master Core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. I'm going to take down all of the lords. Вот это заявление. Never thought I'd say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. And with that sword on our side, our chances of victory just increased. That is, of course, assuming we can count the two of you in. Fine by me. After all, it sounds like we're after the same thing anyway. А я вообще тут по приколу. Ничего не помню. Honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Then it's settled. Together we'll overthrow the Renan lords. And first up on that chopping block is Balsef, the wild beast. Sound good? Нету. I've gotta hurry. Так, она что-то скрывает. По-любому. Что-то не так. We have another secret hideout in Ulzebek, not far from here. We should be able to meet up with our comrades there. Угу. Думаю, на этом пока закончим. С вами был я, Мегаса. До встречи в следующих сериях. Так, тут что-то у меня какие-то DLC были, поэтому я вам вот покажу. Я заранее меняю на что-то. Какой-то меч. А у нее охотничья винтовка. Вот типа того. Из приемов пока ничего. По обликам. Что-то есть. Цветочная зафолга Софи какая-то. О. Это я на нее делаю. На него. Блин. Пусть тоже останется это. Блин, ну конечно, вот этот меч прикольный. Все, на этом все. Tell you it's rude to stare? I know I already asked you this, but are you sure we haven't met somewhere before? What's so hard to understand? I'm Renan, you're Danon. There's no way. Besides, I'm from Lenegus. Trust me, wherever you were before you lost your memory, we've never crossed paths. Lenegus? You mean the same Lenegus that's up in the sky? I've heard it called the Renan's Castle, but I never imagined people actually lived up there. Well then, where did you think we all lived? Didn't you see the Renan Lords descend for the crown contest? And how long ago was that? Well, the current contest started 7 years ago, so... Then I wouldn't remember. Just how far back do you remember? About a year, give or take. That's how long ago Doc found me. 1 year. Then no. I'm sorry, but there really is no way we could have met. Guess not. Ну блин, вот теперь окончательно все. И думаю, все-таки уберу у него эту полку. Только так.
Оно не убирается. А, вот. Убрать. Все. Убрала же. Там. Все, на этом все. Всем пока.